people do not turn to God, to Him, then they will be sent to hell. Jesus sagt es so klar in Evangelien, wenn sich Menschen nicht zu ihm hinwenden, zu Gott, dann kommen sie in die Hölle. And the true fear of the Lord is realizing that is a reality. Wahre Furcht des Herrn besteht auch darin, zu erkennen, dass das Realität ist. Do we care more about the one that will destroy our flesh or the one that can condemn us to eternity of separation? Kümmern wir uns mehr um den, der unser Fleisch zerstören kann, oder denjenigen, der uns zur Trennung, zur ewigen Trennung von Gott verurteilen kann? Do we live before an audience of man or an audience of God? Leben wir vor der Zuschauerschaft, vor der Audienz von Menschen oder von Gott? Because Paul says if you are seeking to please man, then you are not pleasing God. Paulus sagt, wenn du versuchst, es den Menschen recht zu machen, dann bringst du Gott keine Freude. And this walking in the fear of the Lord is not something of just walking in it when other people are around. Und wenn wir davon sprechen, in Gottes Furcht zu leben, das heißt nicht nur, wenn andere Leute in deiner Nähe sind. True fear of the Lord is realizing that He is always around. Wahre Gottesfurcht erkennt an, dass er ständig da ist. You are never alone. Du bist nie allein. God is there in every moment. Gott ist jeden Moment dabei. And does our character in public match our character in private? Passt unser Charakter vor anderen zu unserem Charakter, wenn wir alleine sind? Because God sees it all. Weil Gott sieht es ständig. And that following of the Lord, that fear of the Lord will lead us towards a lifestyle of obedience and response to God. Diese Gottesfurcht führt uns dazu, dass wir einen Lebensstil des Gehorsams haben, der Nachfolge. So that's like our introduction for the book of Judges, where things are going, how things have started for the people. Hier sehen wir also so eine Einführung in das Buch der Richter, wo es jetzt hingeht, wie es bisher läuft bei Gottes Volk. And then we get into the next chapters, and this is kind of where the judges are spread out, right? So you have all these little boxes are where the judges are. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel und auf dieser Karte seht ihr, wo die ganzen Richter verteilt waren. Jedes Mal, wo ihr so eine Box seht, das war ein Richter. And I'm going to send this PowerPoint to Emmanuel, and he'll be able to give it out to you guys as well. So you don't have to, if you can't see it now, that's okay, but just to be able to see that these judges are in many different places throughout the country. Wenn ihr das nicht genau erkennen könnt, dann wartet, bis ihr das elektronisch für euch bekommt. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass diese Richter an ganz verschiedenen Teilen des Landes verteilt waren. The other unique thing about this is if you overlay it with the land, the other maps that I've shown you with the extent of the conquest, then all these judges you see are actually in mountainous country where they had captured the land already. Was spannend ist, wenn man das mit einer topografischen Karte zusammenbringt, dann sieht man, dass diese ganzen Richter genau da gewirkt haben, wo Hügelland war, wo sie das Land schon eingenommen hatten. You don't see them in the valley here, in this coastland, or on the plains here. They're all right in the middle. Man sieht sie nicht in den Tälern oder auf der Ebene, sondern alle direkt da in der Mitte, in dem Hügelland. So you actually see that the judges are in the same places that the people ended up in Joshua. Wir sehen also die Richter wirken dort, wo das Volk am Ende von Josua sich niedergelassen hat. Okay, so I want to just have a little fun with you guys. So, ich möchte, dass ihr ein bisschen Spaß habt. And so you're going to need to break up into your small groups, and then I'll tell you what we'll do, but you'll need to break into your small groups. Halte ich mal kurz so auf nach Kleingruppen, nach Lesegruppen, oder erzähle ich euch, was wir machen? And you will need to, so we're going to do this until noon, so I'll give you 5 minutes to chat with your group, and then we're going to do some skits. Wir machen jetzt Theaterstücke bis 12 Uhr. 5 Minuten habt ihr, um das zu besprechen, und dann machen wir die Stücke. So this is just like an impromptu thing. You don't have to plan everything out, but you are going to act out the cycle of the judges. Das ist jetzt ein sehr spontanes Theaterstück, das könnt ihr natürlich nicht perfekt vorbereiten, aber ihr zeigt damit so einen Zyklus der Richter. So the sin of the people, their idolatry, and then their slavery, supplication, salvation, and silence. Die Sünde der Menschen, also den Götzendienst, wie sie dann unterdrückt werden, wie sie zu Gott aufschreien, wie Gott ihnen einen Richter, einen Retter schenkt, wie es dann Ruhe gibt und wie es dann wieder von vorne losgeht. Okay, so it's just real quick, it's just a fun little activity. So for the next 5 minutes, meet with your group. You can use props up here, and then I'll call us together at
11:55, and then the two groups will act out their little skit. Ihr habt also 5 Minuten Zeit, um euch was zu überlegen. Ihr könnt euch auch hier sowas Requisiten benutzen und dann haben wir 5 Minuten, dass ihr das kurz durchspielen. And you can have one narrator who kind of says like, and now Israel sinned, and then they were enslaved, and that kind of thing, right? Ihr könnt auch jemanden haben, der das kommentiert. All right. Take them. Could you just use this area? Do you have a Samsung charger? Do you have a Samsung charger? Yes. I wonder if that's on the I am currently using it though. Oh, Sorry. okay, then fine. Yes. But if it's important, you can use it. If you are not using, I will use it. It'll last me until like lunch. Okay. I forgot to bring today my charger. It's okay. There you go. Yeah. So things mentioned to me before we break dinner tomorrow. Oh yeah, today, 2:30. Put that on my phone. I haven't. Yes. Well, in the SBS
Really? Yeah, I have, I did 2 this year. I've never prepared any before, and so I had to do John for King's Lodge, and then doing Matthew for our I just love. Yeah, as long as I can. Nimm mal das Rote. I do. Gib mir mal das It rote was an Brot. interesting season because I felt like in February, Das ist der Wetter, oder? Hier. Was ist für mich das Wetter? the Lord said I don't really travel. Wir könnten mehr schlachten für den Kaffee, den so trinken. Ja. Didn't take any invitations. Wir holen uns ein Messer. Oder einen Löffel. Was? Oh, I still have coffee. Ich nehme dann einfach so Oh, how nice. Almost like, What a nice surprise. Willst du Genau, machst du dann dann noch Blätter für die I've never Nein. den Bär. Okay. Bräuchten wir noch so ein bisschen Blut, oder? Brauche ich keinen Mantel? From that time, then the Lord's like, I don't want you to turn down the Also für mich reicht eigentlich das Schwert, oder? Ja, wollen wir das unter dem Bär verstecken? Ja, und dann mache ich das, dann stechst du rein und ich. Ja. Das Okay. ist okay. Gut. Oh, really? Keine Verletzten. Okay, there's going to do roast slices and bacon. Who wants to be the first? All right. Are you guys ready to do your skits? You ready? Yeah. Okay, which group wants to go first? Ist die Kamera still ready? Es lief die ganze Zeit durch. It's okay. Guess I could have stopped and put it back. All right, you guys can go ahead whenever you're ready. Drinking coffee. That sounds familiar. Gonna pull out the coffee again, start worshiping the coffee.
Ja. Nein. No. Great job, everybody. Wow, super Leute. My Hebrew. You learn Hebrew? Oh, they must have not died. They did kill him. Great job on your skits. Those look wonderful. Toll gemacht mit den Theaterstücken, das war echt super. When I was on a Titus Project outreach team to India, we ran into a lot of groups that had a hard time connecting with only listening to lecture. Ich war in einem Titus Project Einsatz, einem SBS-Einsatz in Indien und da gab es viele Gruppen, die sich schwer damit hatten, einfach nur zuzuhören. And one thing the Titus Project teaches is to adapt your lecture to the learning style of your audience. Titus Project bringt dir bei, wie du deinen Unterricht so adaptierst, dass die Leute mit ihrem Lernstil was lernen. And so what we began to do is skits for every part of the Bible that we taught. Dann haben wir angefangen, Theaterstücke zu zeigen, für jeden Teil der Bibel, den wir unterrichtet haben. And we'd have one person narrate and then our whole team would act it out. Einer hat also den Sprecher gemacht und die anderen haben das alles ausgelegt. And the judges skit was one of our favorites to do. Und für den Richtern, das war einer unserer Lieblingsstücke. So, hope you guys had fun with that. That's basically what you get all through the book of Judges. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Das ist im Prinzip das, was wir durch das ganze Buch der Richter hindurch sehen. Now, you guys read Hebrews last week, right? Ihr habt letzte Woche Hebräer gelesen, stimmt? I feel like the author of Hebrews right now, like I don't have time to tell you about all of the judges. Ich fühle mich ein bisschen wie der Autor von Hebräer, Hebräer 11. Ja, ich habe nicht Zeit, euch noch davon und davon zu erzählen. But we get these first three judges, and I won't have a lot of time to spend on these because I'd like to get more time on Barak, Deborah, and Gideon. Ein paar der Richter, die ersten Teile ein bisschen überspringen, weil ich hätte gerne mehr Zeit für Barak, Deborah und Gideon. But you get the same story of Othniel in the book of Joshua because this is Caleb's son-in-law. Die Geschichte von Othniel haben wir auch im Buch Josua. Das ist nämlich Kalebs Schwiegersohn. And he seems to be a righteous deliverer, right? You don't see any moral failings in him. Das scheint ein gerechter Retter zu sein. Ja, wir sehen kein moralisches Versagen in seinem Leben. It is quite unique that he does not have any outward moral failings. Es ist ziemlich einzigartig unter den Richtern, dass er keine äußerlichen moralischen Versagen zeigt. So you start in this pretty good place where you're like, okay, this guy's not so bad. Die Geschichte geht also ziemlich gut los. Man würde sagen, okay, der Typ ist nicht so schlecht. But he is also alive during the time of Caleb and Joshua, and so is part of that generation. Er lebte aber auch schon zu Kaleb und Josuas Zeit. Er ist also noch Teil von dieser ersten Generation, von dieser Josua-Generation. But then things will go downhill. Und dann geht es aber immer weiter abwärts. In Ehud's time, there is a fat king who comes in and overthrows the people. In Ehuds Zeit ist ein fetter König, der sie überrennt und unterdrückt. And so Ehud is a left-handed man, which means he wears his sword on his right thigh. Ehud ist Linkshänder, das heißt, er hat sein Schwert rechts. In battle, or in armies, nobody fought with their left hand. Was total unüblich war. Es hat sonst niemand mit der linken Hand gekämpft. Because when you fight with the people next to you, everybody has to hold their shield with their left and their sword with their right so that you can all guard each other. Wenn man nämlich mit anderen zusammen in einer Phalanx kämpft, dann muss jeder das Schild in der linken haben und das Schwert in der rechten, damit man sich gegenseitig verteidigen kann. Because in battle, you don't protect yourself, you protect the people next to you. In so einer Schlacht haben sie nicht sich selbst, jeder für sich selbst verteidigt, sondern jeweils den, der neben einem stand. And so, they never would have guessed that a man who's left-handed came to assassinate the king. Jetzt wären sie nie darauf gekommen, dass da ein Linkshänder gekommen ist, um den König zu ermorden. And so he comes with
a short sword, a cubit long, which is about the length from your fingertip to your elbow. Kommt mit so einem kurzes Schwert, ungefähr 45 Zentimeter lang. So it actually might be the same length as this one here. So eine Elle lang, also das ist vielleicht ungefähr die Länge von diesem Dolch hier. And takes a sword about this long and stabs it through the king and goes all the way through. Und er sticht damit in den König hinein, das ganze Schwert verschwindet in seinem Bauch. And as he goes in, his bowels comes out, Schwert geht rein, Gedärme kommt raus. and his servants come to the door and they smell like he's in the bathroom. Die Diener, als sie zur Tür kommen, verspüren einen Geruch, als wäre er auf dem Klo. And so they don't come in to find him until he's long dead. Also kommt sie nicht rein, um ihn zu finden, bis er lange gestorben ist. And Ehud delivers the people from this evil king Eglon. Damit erlöst Ehud das Volk von dem bösen König Eglon. And then you get Shamgar, who kills 600 Philistines with a shepherd's stick. Dann gibt es Shamgar, der 600 Philister mit einem Hirtenstab erschlägt. It's called an ox goad. Has a little piece of metal on the top that makes it kind of like a spear. Das Ganze hat noch einen kleinen Metallteil oben dran, der Ritter stecken, und damit ist es so ein bisschen wie ein Speer. And so you get this short cycle of judges. You see the sin coming in, and then the slavery, and and then the supplication and the salvation and Das silence. hier, also die Kurzform für diesen Richterzyklus, wie Sünde im Volk herrscht und wie dann ein Unterdrücker kommt, die sie zu Gott aufschreiben, und dann der Erretter kommt. And then another judge is raised up by the name of Barak. Dann ruft Gott einen neuen Richter hervor, und sein Name ist Barak. And you get the premise of this story that's set up where there is an evil man by the name of Sisera who has 900 chariots. Und die Geschichte wird folgendermaßen erzählt. Es gibt diesen bösen General Sisera, der hat 900 Streitwagen. And there is a prophetess by the name of Deborah. Es gibt eine Prophetin, die heißt Deborah, And she gives a word of the Lord to a man named Barak. und sie gibt ein Wort des Herrn weiter an einen Mann namens Barak. And says that God is raising you up, but Barak is unwilling to go without Deborah. Und sie sagt ihm, Gott hat dich erwählt, aber er ist nicht bereit, ohne sie loszuziehen. And what you see is Barak unwilling to place his trust in the Lord and rather places it in Deborah. Barak ist also nicht bereit, sein Vertrauen voll auf Gott zu setzen, sondern er setzt es in Deborah. Barak's obedience to the Lord is dependent upon another person. Baraks Gehorsam Gott gegenüber hängt von einer anderen Person ab. He says, you need to come with me so that I know God will be with me. Er sagt, du musst mit mir kommen, damit ich weiß, dass Gott bei mir sein wird. And he's unwilling to go without who he sees as the representative of God. Er ist nicht bereit zu gehen, ohne diese Person, die er als Stellvertreter Gottes sieht. And this is different than interdependence. This is dependence on somebody else. Die sind hier nicht gegenseitig abhängig voneinander, sondern er ist von ihr abhängig. Interdependence is where you work with one another in both desiring to obey the Lord. Gegenseitige Abhängigkeit kann auch bedeuten, dass man einfach miteinander arbeitet und mit dem Wunsch, das zu sehen, was Gott einruft. Dependence on another person is the idea that you depend on them to walk out your obedience or to do what you need to do. They have to be with you. Eine Abhängigkeit von einer anderen Person bedeutet, dass du nur mit dieser anderen Person auf Gott hörst oder das ausführst, was er dir sagt. And Barak shows that he's unwilling to obey the Lord. He fears man more than he fears God. Barak zeigt dir, dass er nicht bereit ist, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Er fürchtet Menschen mehr als Gott. And you see the heart of the people, that they are unwilling to trust God in their situation and circumstance. Und wir sehen auch das Herz des Volkes hier, dass sie nicht bereit sind, Gott zu vertrauen in ihrer gegenwärtigen Situation. But Deborah goes with him, and he comes to fight against Sisera. Aber Deborah geht mit ihm und er zieht los, um gegen Sisera zu kämpfen. But as Deborah said, you will not receive the glory because you did not trust in God initially. Deborah macht ihm aber klar, du wirst nicht den Ruhm dafür einheimischen, weil du nicht bereit warst, auf Gott zu vertrauen. And another woman by the name of Jael, she
kills Sisera with a tent peg through the side of the head. Eine andere Frau namens Jael tötet Sisera dann mit einem Zeltpflock, den sie ihm durch den Kopf rammt, While he's sleeping. während er schläft. Right, she comes with a hammer and a nail and drives it into his skull. Im Prinzip kommt sie mit Hammer und Nagel und schlägt ihm das in seinen Schädel. And that is a very gory story. Das ist eine blutige Geschichte. But the story, what you learn from Barak in this story is that he was more, his obedience was hinged upon another person. Was wir hier lernen können von Baraks Geschichte ist, dass sein Gehorsam abhing von einer anderen Person. And he was not walking in immediate obedience to the Lord. Er wandelte also nicht im direkten Vertrauen auf Gott. He was serving the audience around him rather than God alone. Er hat für die Menschen um ihn herum performt, nicht für Gott allein. And so, if, like I posed in the last hour, when you are alone, do you still live as though you were standing before God? Das ist die Frage, die ich euch in der letzten Stunde gestellt habe. Wenn du alleine bist, lebst du immer noch so, als würdest du allein vor Gott stehen. When there's dirty dishes around, or when there's a mess around you, would you clean it up if Manuel was there or one of your staff was there? Wenn es da Geschirr gibt, das abgewaschen werden muss oder sonst was rumliegt, würdest du das erledigen, wenn Manuel oder ein anderer Mitarbeiter da ist? If you are more willing to be obedient or servant-hearted when a leader is around, then you are fearing man more than God. Wenn du mehr bereit bist, sowas zu tun, wenn ein Leiter dabei ist, dann heißt das, dass du Menschen mehr fürchtest als Gott. Because God is always around. Gott ist ja ständig da. And He's really our Lord, our leader, right? Denn er ist wirklich unser Herr, unser Leiter, stimmt? And so, discovering for ourselves, who are we quick to respond to? Das ist etwas, was wir für uns selbst herausfinden müssen. Wem sind wir bereit, schnell zu gehorchen? It's so important to know, are we quick to respond when the Lord asks us something? Sind wir schnell bereit zu reagieren, zu gehorchen, wenn Gott uns um etwas bittet? When He tells us to do something? Wenn er uns etwas aufträgt? And sometimes we can be so quick to obey the Lord when we hear the Spirit of God speaking to us in a quiet time or in the morning. Manchmal sind wir so schnell dabei, Gott zu gehorchen, wenn der Heilige Geist uns etwas sagt in einer stillen Zeit, am Morgen zum Beispiel. But we may not be as quick at other times. Zu anderen Zeiten sind wir vielleicht nicht so schnell dazu bereit. And a few years ago, I was having a quiet time with the Lord where I was taken into like an imagination vision. Vor ein paar Jahren hatte ich eine stille Zeit mit Gott, wo ich wie in so eine Vision transportiert wurde. And I was having a one-on-one with Jesus, and I knew that I was dead. Like I knew it was after I died. Ich hatte ein One-on-One mit Jesus und mir war klar, das ist nach meinem Tod. Ich war tot. So I'm in this picture of me in heaven with Jesus. We're at a cafe type setting. We both got coffee. Ich hatte so ein Bild von mir mit Jesus im Himmel. Wir saßen in einem Café, haben einen Kaffee getrunken. And he looks me in the eyes and he smiles and he says, "Thank you so much for doing everything I asked you to do." Er schaut mir in die Augen und er lächelt und er sagt, vielen Dank dafür, dass du alles getan hast, womit ich dich gebeten habe. But why didn't you do everything I asked you to do? Aber warum hast du nicht alles getan, womit ich dich gebeten habe? And at first I was just so warmed to hear his words, and then I was surprised at what he said. Zunächst mal fand ich das so herzerwärmend, was er zu mir gesagt hat, und dann war ich überrascht davon. But I knew in that moment that his sincere thanksgiving, so sincere, saying, "Thank you for doing everything I commanded you to do," Ich wusste in dem Moment, das war so ernst gemeint, so wahrlich gemeint, dass er sagt, danke, dass du alles getan hast, womit ich dich gebeten habe. that was connected with me being willing to listen to the Spirit of God leading me, guiding me in my quiet times. What do you want me to do today, God? Ich habe sofort gespürt, dass es darum ging, wo ich Gott in der Stillzeit frage, Gott, was möchtest du, dass ich